Okay. So in the last program, we have discussed how to write setup driver commands. And okay. So in the last class, we have discussed how to create SRC test resources component. And in this one, we have created. Guys, please go on mute. So in the last class, we have discussed about Maven project creation part. So in the features folder, we have created a feature file names like this tc01 underscore skills dot feature file. So this is the feature file. It has been created automatically. So now what I am doing is I'm removing all the content here. I'm removing all the content. So let me go back to some BDD Cuccumber project. Okay. BDD Cuccumber 1 project I'm navigating and I'm going to take some feature file. This one. So this is the okay. So let me take these lines copy and I'm copying these steps. Okay, let me go back to my tc01 skills dot feature file. So here whatever content it is generated, so automatically generate any code mottani I'm deleting and I'm pasting this code. Okay, I'm pasting this code. So in a feature file, we can write steps like this. In a feature file, I have written these steps. Okay, let me show you what are these steps. So a feature file contains 3 sections, guys. One is feature section, and another one is background key section, and another one is scenario section. Okay. Okay, right. So in this application feature, we can write. So I can write create skills record. Create skills record automation in Orange HRM application. So you can write the description in Orange HRM application like this. So you can write it whatever you want. And background key. So here I have written some common steps. So in background key, I have written given user. So every step we have to write some keywords as given, when, then, and comma, but keywords. So so prati step, every step we must have to write using these keywords. So every step. So ikkada nenu ippudu user launch Chrome browser, I have to use the keyword as given. So ikkada given e rayala and rule em ledu. But when we will write given, when, and then nenu explain chestanu. But you must have to use these keywords only. So it's like a simple English language. You can write the description with simple English language by using keywords as given, when, and then, but keywords. We can call this language as Gherkin language. This language ni manam Gherkin language antaru. So user launch Chrome browser, user opens URL. So here I am using the keyword as given user launch Chrome browser. When user open this URL, and here I am writing the scenario name as tc01 add skills. Okay, and user enters username as admin and password entered as admin123. Then go to skills page, and when add the skill name with as Java 10 and skill description as Java 120 description, click on logout button and then close browser. So I have, by using these keywords, I have written the test case steps. Okay, okay, test case steps rasan. So background keys section lo
ఈ విధంగా రాసాం. అంటే ఏ ఫీచర్ ఫైల్ కంటైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కీ సెక్షన్ అండ్ సినారియో సెక్షన్. సో ఐ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ సినారియోస్ యాజ్ వెల్. సో ఒక సినారియోలో I can write multiple scenarios as well. Suppose this is one is TC01 add nationality. Add nationality. And create and you can write the steps as add nationality record. Add nationality record as Indian 143. Go to nationality page. Okay. So this scenario is representing creation of skills record. Okay. And the below scenario is representing creation of nationality record in the Orange HRM application. Okay. So create skills and nationality record. Nationality. So generally, so in a feature file, we can write up to 10 scenarios. So here I have written 2 scenarios. So the first scenario steps are representing creation of skills record, and second scenario is representing creation of nationality record. Okay. And what is background key section means prior to every scenario background key steps will be executed. అంటే ప్రతి సినారియోకి ముందు ఏ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటే ఈ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్, యూజర్స్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, ఈ యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ అవ్వగానే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. మళ్ళీ సెకండ్ సినారియో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వబోయే ముందు so separate new session open అయితే, so user launch Chrome browser, users open this URL and enters this word and user will be navigating. And second session లో another scenario will be executed. అంటే prior to every scenario background key or the common steps are executed for every scenario. Okay. So background key contains common steps. It contains common steps. It will be executed prior to every scenario. అంటే ఈ సినారియో స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వబోయే ముందు ఫస్ట్ ఈ 2 స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత ఈ సినారియోస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. తర్వాత ఈ సినారియో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వబోయే ముందు ఫస్ట్ ఈ 2 స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో సింప్లీ we can define background key is nothing but common steps will be executed prior to every scenario. A scenario represents a test objective. Test objective. A scenario represents a particular test object. Scenario represents particular test objective. So the objective of this scenario is creation of skills record, and this objective of this scenario is creation of nationality record. So each scenario represents particular functional flow. Okay, so right. So anyway, this is a first program, right? So I'm writing only one scenario. So in a background, in a feature file, we can write multiple scenarios. So scenario, so like this, just now I had copied and pasted. So I can amend the steps. So in a feature file, we can write max up to 10 scenarios. Okay. Every scenario, it represents particular test objective. 1 second, please. Hello. చెప్పండి. కన్ఫర్మ్ అయినట్టుందండి. ఒక్క నిమిషం, యాక్చువల్గా క్లాస్ మధ్యలో ఉన్నాను, మొత్తం 20 మెంబర్స్ క్లాస్లో ఉన్నాను, నేను ఫ్రీగా. So like that. So we understood. So now, so a feature file contains scenario and background key section. That's what we understood. Okay, now let me go to the next concept. So that is about the, so before automating a test case in BDD, the first part is creation of feature file is the first step. Okay, creation of feature file is the first step, and in the feature file we will write background key section and scenario section using a simple English language, and you must have to write by using keywords as given, when, then, and, but keywords. ఈ keywords use చేయాలి starting lines. Okay, so these, by using these keywords only you have to write scenario or background key section. Okay,
Now let's come back to, so the first step we understood how to write a feature file part. So now let me come back to the second step, SRC test Java. SRC test Java. So what I am doing is going back to the, so there is a runner package. So this entire runner package, what I am doing is I am doing right click and I am copying this runner package and I'm pasting in my project under SRC test Java. So the entire runner package got copied and pasted here. So generally this runner package, it will be given by BDD Cuccumber team itself. So there are so many programs are there. So you no need to write these programs. These are pre-built, inbuilt developed programs already. So these programs, it will be given by the BDD Cuccumber team. So whenever you join in any of the project, the runner package, it will be already developed by some of your team members. In case if they are not given, you can simply copy our programs and use it directly in your projects as well. So మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రన్నర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ BDD Cuccumber అఫీషియల్ వెబ్సైట్. ఆ BDD Cuccumber ఫ్రేమ్వర్క్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ రన్నర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మనం డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ రన్నర్ ప్యాకేజ్ అనేది మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయబోతాం. సో I copied runner package and one more important point is let me go to pom.xml. pom.xml. So pom.xml contains dependencies. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. pom.xml contains dependencies guys. So let me copy all the dependencies. BDD Cuccumber framework కి స్పెసిఫిక్ గా డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం which version of BDD Cuccumber version we are using? 7.5.0. So latest framework మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. So let me copy all the dependencies section, Control C. So and I am copying all the dependencies. So BDD Cuccumber framework ki separate ga dependencies ఉంటాయి. So I am copying all the dependencies. Okay, so I copied all the BDD Cuccumber related dependencies. Control C and let's navigate to pom.xml. Okay, ఈ పాత డిపెండెన్సీస్ అన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను. So let me delete all the dependencies. Let me paste it. Control V. So నేను BDD Cuccumber సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్ అన్ని కాపీ పేస్ట్ చేశాను and I'm saving. So I'm saving this process going 71%, 100% got completed. Let me expand Maven dependencies. See, all the Cuccumber Maven dependencies got added in your Maven dependencies. ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా యాడ్ అయినాయి అంటే that means it's got copied perfectly. Okay, so all the Maven dependencies are available right now. Okay, now let me come back to the next point. So I updated my pom.xml with the required BDD Cuccumber Maven dependencies. So let's go back to runner class file. Okay. సో ఇప్పుడు నేను రన్నర్ క్లాస్ లోకి వస్తున్నాను. సో Cuccumber రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో డే 0 1 సెకండ్. సో రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ జస్ట్ నౌ నేను కాపీ చేశాను కదా. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రన్నర్ ప్రోగ్రామ్ Cuccumber రన్నర్ టెస్ట్. సో దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో నా ఫీచర్ ఫైల్ ఫోల్డర్ SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ అని ఇక్కడ ఉంది. ఈ రిసోర్సెస్ లో నా ఫోల్డర్ నేమ్ ఏంటి? ఫీచర్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఫీచర్స్ అనే ఫోల్డర్ లో నేను ఆటోమేట్ చేస్తున్న టెస్ట్ కేస్ నేమ్ ఏంది? tc01_skills.feature_file. సో లెట్ మీ అప్డేట్ మై tc01_skills.feature_file. సో నేను జస్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్లో నేను ఏం చేంజ్ చేశాను? ఫస్ట్ స్టెప్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ Cuccumber రన్నర్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. సో జస్ట్ నేను ఏ ఫీచర్ ఫైల్ అయితే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ఫీచర్ ఫైల్ యొక్క పాత్ SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ లో, సపోజ్ ఇక్కడ మీరు బై మిస్టేక్ స్మాల్ f1 రాశారనుకోండి, యువర్ ప్రోగ్రామ్ కెనాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు క్యాపిటల్ F1 రాశారు. సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు గివ్ క్యాపిటల్ F. ఇక్కడ మీరు tc01s ఇక్కడ క్యాపిటల్ S ఇచ్చారు, ఇక్కడ మీరు స్మాల్ s రాశారనుకోండి, ఇట్ కెనాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఫీచర్స్ అని రాశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఏమని ఉంది? డాట్ ఫీచర్ అని ఉంది.
you must have to use correct naming and path. సో ఫీచర్ ఫైల్ పాత్ ఎలా ఉంటే అలా. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎస్ఆర్సి క్యాపిటల్ ఎస్ఆర్సి రాస్తే తప్పదు, ఎందుకంటే ఇట్ కంటైన్స్ స్మాల్ లెటర్స్. ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ రిసోర్సెస్, ఇక్కడ మీరు సపోజ్ ఏదైనా తప్పించినా యువర్ ప్రోగ్రామ్ కెనాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ గివింగ్ కరెక్ట్ పాత్ అండ్ కేస్ సెన్సిటివ్. సో మీరు ఏదైతే నేమ్ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇచ్చారో అది ఇవ్వాలి. అండ్ లెట్స్ గివ్ దట్ ఫీచర్ ఫైల్ నేమ్ tc01_skills.feature file name. Okay, so this is the mandatory step you need to update in the runner class file. So next step నేను ఇక్కడ ప్యాకేజ్ నేమ్ స్టెప్స్ అని ఇచ్చాను. glue is equal to steps అని ఇచ్చాను. ఓకే, నౌ నేనేం చేయబోతున్నానంటే అండర్ ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్యాకేజ్ నేమ్ కాల్డ్ స్టెప్స్. సో రైట్ క్లిక్, go to new, click on package steps, click on finish. సో ఇక్కడ నేను స్టెప్స్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను. దట్స్ ఇట్. సో ఈ స్టెప్స్ కానీ ఈ ప్యాకేజ్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ జావా క్లాస్ ఫైల్, step definition.java class file. So let me create a java class. సో ఒక జావా క్లాస్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే రైట్ క్లిక్, go to new, click on class. సో ఇప్పుడు నేను స్టెప్స్ అనే ప్యాకేజ్ లో రైట్ క్లిక్ చేసి go to new and click on class. సో ఇక్కడ స్టెప్ డెఫినిషన్ అని ఈ జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఫినిష్. సో స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఎప్పుడైతే క్లాస్ క్రియేట్ చేశానో ఆటోమేటికల్లీ ఫర్ దిస్ క్లాస్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ కర్లింగ్ బ్రాకెట్ వాస్ జనరేటెడ్. ఏ క్లాస్ కెన్ కంటైన్స్ వాట్, నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఏ క్లాస్ కెన్ కంటైన్స్ వాట్ ఇట్ కంటైన్స్, ఇట్ కంటైన్స్ మెథడ్స్. బట్ ఈ క్లాస్ లో మనకి ఏ మెథడ్స్ లేవు. సో హౌ టు రైట్ మెథడ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో మెథడ్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి, ఎలా మెథడ్స్ ఈ క్లాస్ ఫైల్లో యాడ్ చేస్తామో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. సో నౌ లెట్ మీ గో టు మై రన్నర్ ప్యాకేజ్. ఈ రన్నర్ ప్యాకేజ్ లోకి వెళ్ళి వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ క్లిక్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ రన్ యాజ్ testng టెస్ట్. సో ఈ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ ని రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ testng టెస్ట్ అని రన్ చేశాను. రన్ చేయగానే మై ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, మై ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ అండ్ ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ కొన్ని మెథడ్స్ జనరేట్ అయినాయి గైస్. సో యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్, యూజర్ సెంటర్ యూజర్ నేమ్, గో టు స్కిల్స్ పేజ్, యాడ్ స్కిల్స్ నేమ్, క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్ బటన్, క్లోజ్ బ్రౌజర్. అంటే ఫీచర్ ఫైల్లో ఉన్న ప్రతి స్టెప్ కి ఒక మెథడ్ జనరేట్ అయింది. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. సో నేను ఈ మెథడ్స్ అన్నిటిని కాపీ చేస్తున్నాను, Ctrl+C అండ్ ఐఎమ్ పేస్టింగ్ ఇన్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో ఈ విధంగా నేను ఆ మెథడ్స్ అన్నిటిని కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను గైస్. సో ప్రతి మెథడ్ కి స్టార్టింగ్ కర్లింగ్ బ్రాకెట్, ఎండింగ్ కర్లింగ్ బ్రాకెట్ ఉంటుందని మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. లెట్స్ గివ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఎండింగ్ కర్లింగ్ బ్రాకెట్ తర్వాత మనం కొంచెం స్పేస్ ఇద్దాం. అండ్ మెథడ్ లో జనరేట్ అయిన ఆటోమేటిక్ కోడ్ ని నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను గైస్. ఓకే, సో లెట్ మీ డిలీట్ ఆటోమేటిక్ జనరేటెడ్ కోడ్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్. ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ లోపల జనరేట్ అయిన కోడ్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఫీచర్ ఫైల్లో ఏ స్టెప్స్ అయితే రాసామో, ఓకే, యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్, యూజర్స్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్. సో ప్రతి స్టెప్ కి ఒక మెథడ్ జనరేట్ అయింది. గో టు స్కిల్స్ పేజ్, యాడ్ స్కిల్స్ పేజ్, క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్ బటన్ అని ప్రతి స్టెప్ కి ఒక మెథడ్ జనరేట్ అయింది. ఇక్కడ గివెన్ మీద ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే లెట్స్ కీప్ ద మౌస్ ఓవర్. మౌస్ ఓవర్ ఇంపోర్ట్ చేయగానే ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు ఇంపోర్ట్ సపోర్టింగ్ లైబ్రరీ. ఇంపోర్ట్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ అంటుంది. సో ఇట్స్ గాట్ ఇంపోర్టెడ్. ఇంపోర్ట్ వెన్ అంటుంది, ఇట్స్ గాట్ ఇంపోర్టెడ్. సపోర్టింగ్ లైబ్రరీ వెన్ అనేది ఇంపోర్ట్ అయింది. దెన్ అడుగుతుంది, ఇట్స్ గాట్ ఇంపోర్టెడ్. సో గివెన్ వెన్ దెన్ అనే కీవర్డ్స్ ఇంపోర్ట్ అయిపోయినాయి. ఓకే గైస్, సో నేనేం చేశానంటే సింపుల్ గా రన్నర్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేశానంటే రన్నర్ క్లాస్ లో వెళ్ళి ఫీచర్ ఫైల్ పాత్ అప్డేట్ చేశాను. తర్వాత ఈ రన్నర్ ప్రోగ్రామ్ ని జస్ట్ రన్ యాజ్ testng టెస్ట్ అని రన్ చేయగానే నాకు మెథడ్స్ జనరేట్ అయినాయి. ఆ మెథడ్స్ తెచ్చి కాపీ పేస్ట్ చేసి స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో పేస్ట్ చేశాను. ఈ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో పేస్ట్ చేశాను. ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయిన మెథడ్స్ అన్నిటిని
డిలీట్ చేశాను గైస్. ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయిన కోడ్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ లో జనరేట్ అయిన కోడ్ అన్నిటిని డిలీట్ చేశాను అంతే. సో దట్స్ వాట్ వి డిడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఇక్కడ నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఇక్కడ 1 అని రాస్తున్నాను. ఏమని రాస్తున్నాను? 1. సో నెక్స్ట్ లైన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println 2. నెక్స్ట్ మెథడ్ లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println 3. నెక్స్ట్ గో టు స్కిల్ స్పేస్. సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println 4 అని రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఇక్కడ 5 అని రాస్తున్నాను. ఇక్కడ 6 అని రాస్తున్నాను. 6 అని రాస్తాను. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ మై ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇప్పుడు ఆ మెథడ్స్ అన్ని కాపీ పేస్ట్ చేశాను. సో ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ ఐ హావ్ రిటర్న్ println స్టేట్మెంట్. అంటే ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అంటే ఈ సెకండ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే నాకు ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి కన్సోల్లో అవుట్పుట్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, లెట్ మీ రన్ మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ ను. రన్ యాజ్ testng టెస్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేశాను. మై ప్రోగ్రామ్ గాట్ పాస్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 1 second guys. సో ఇట్స్ గాట్ ప్రింటెడ్ 1 2 3 4 5 6. అంటే నాకు ఎవ్రీ మెథడ్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో 1 అంటే 1 అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? 1 అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది నాకు? సో స్కిల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఫైల్లో whenever user launch Chrome browser, so corresponding method ఏంటి? What is my corresponding method? User launch Chrome browser. So this line got executed and it's got printed. Second step, users open URL ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన లైన్ ఇది. సో 2 అని ప్రింట్ అయింది. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ స్టెప్ కరస్పాండింగ్ కోడ్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో ఈ మెథడ్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో కరస్పాండింగ్ లైన్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఫర్ ఏ ఫీచర్ ఫైల్లో ఉన్న ప్రతి స్టెప్ కి కరస్పాండింగ్ మెథడ్ వాజ్ జనరేటెడ్ అండ్ ఆ మెథడ్ లో ఐ హావ్ రిటర్న్ కరస్పాండింగ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. సో దట్ పర్టికులర్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ మై సినారియో గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. నా సినారియో నేను ఏదైతే ఇచ్చానో ఆ సినారియో సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని మనం చూపిస్తుంది ప్రాసెస్ 1 అని. ఓకే, నౌ లెట్ మీ రైట్ అవర్ సిలీనియం ప్రోగ్రామ్ గైస్. మనం సిలీనియం ప్రోగ్రామ్ మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? సిలీనియం ప్రోగ్రామ్ రన్ అవటం మన ఆబ్జెక్టివ్. సో సిలీనియం ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ వెబ్ డ్రైవర్. యాజ్ యూజువల్ గా వెబ్ డ్రైవర్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ ఇంపోర్ట్ వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. సో యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అంటే మనకు తెలిసిన లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏంటి? డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్. సో క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది రాసాము. డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అండ్ డ్రైవర్ డాట్ హలో చెప్పండి. అవును 10 పంపించండి. అదేం పంపింది మరి బిజినెస్ వద్దని చెప్పండి. అవన్నీ నాకు వద్దు, ఇంకా నాకు అసలు బిజినెస్ వద్దు. అట్లా కాదు, నేను మళ్ళీ చెప్తాను క్లాస్లో ఉన్న తర్వాత మాట్లాడు. ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. మీ వర్షన్ క్లియర్ చేసుకుందామంటే నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కాల్ చేస్తాను అన్నాను కదా. driver dot manage dot window dot maximize. Okay, so I have written driver dot manage dot window dot maximize.
సో నెక్స్ట్ మీకు ఎన్నింటికి ఇంటర్వ్యూ 9:10. సో ఇప్పుడు నేను ఈ విధంగా రాశాను. సో యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అంటే సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఐ హావ్ రిటెన్. సో లెట్ మీ గో టు ద ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్. So next one is application launch application URL. So let me copy these lines of code. Okay, so మనకి అప్లికేషన్ URL లాంచ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని జనరేట్ అయింది. లెట్ మీ గివ్ ద URL నేమ్ as test URL. ఇక్కడ వీటిని ఏమంటారంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. సో ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ URL ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వన్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, so user launch open URL. So this particular value, it is coming to here. It is coming to here. And after that, that value is coming to method local variable. So ikkada method local variable loki vastunda value. So I am using that URL here. So that is the meaning, guys. So oka method ki value ela vastundi ante ikkada string arguments dwara ikkada method local variable ki vastundi. So ikkada naku user open URL. So this particular value, it is coming to here. First it is coming to line number 28, and after that it's coming to line number 29, and after that it's coming to driver.get URL. So here it is coming. Okay, so ee vidhanga manamu URL anedi pass avutundi. So similarly, సో స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్, ఇక్కడ నేను లోకల్ వేరియబుల్స్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో యూజర్ నేమ్, and password I had given. Okay, so now let me go back to the program. So username and password. So now login set of commands I'm copying. So నాకు లాగిన్ సంబంధించిన సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ కాపీ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు Ctrl+C. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను గైస్. సో యూజర్ నేమ్ ఇప్పుడు మనకి యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ వాల్యూ, పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ 1 2 3. దీస్ వాల్యూస్ ఆటోమేటికలీ కమ్స్ టు హియర్. సో ఇక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడ అడ్మిన్ 1 2 3. సో దట్ వాల్యూస్ ఇట్ విల్ కమ్ టు హియర్. సో ఇక్కడికి వస్తాయి, వీటి మెథడ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ లోకి వచ్చి ఉంటాయి. సో ఈ లోకల్ వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్స్ తీసేసి ఆ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ పెడుతున్నాను. సో యూజర్ నేమ్ వాల్యూ హోల్డ్స్ అడ్మిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ వాల్యూ హోల్డ్స్ అడ్మిన్ 1 2 3. సో ఇక్కడికి వాల్యూస్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే, ఫీచర్ ఫైల్ లో నుండి దట్ వాల్యూ ఈస్ కమింగ్ టు హియర్ ఫస్ట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాల్యూస్ ఆర్ కమింగ్ టు హియర్. సో నేను ఆ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను సెండ్ కేస్ లో. ఓకే, సో లైక్ దట్. అండ్ కమింగ్ టు గో టు స్కిల్ స్పేస్ సంబంధించిన నావిగేషన్ కమాండ్స్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు. సో అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ యాడ్ బటన్. సో అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ యాడ్ బటన్. సో లెట్ మీ కాపీ ఆల్ దీస్ 4 lines. Ctrl+C, Ctrl+V. సో అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ యాడ్ బటన్. సో గో టు స్కిల్స్ పేజ్ అని ఎవరు కాపీ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ యాడ్ బటన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ యాడ్ బటన్. Ctrl+C అండ్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకి స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్. సో దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ కమింగ్ టు హియర్. సో లెట్ మీ గివ్ ద వేరియబుల్ నేమ్స్ as స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్. So skill name, so skill name and skill description. సో మిగతా నేను సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఎలాగో రాయలేదు. క్లిక్ ఆన్ లాగ్అవుట్ అండ్ క్లోజ్ బ్రౌజర్ అండ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ మై ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కరస్పాండింగ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్, యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అనగానే దీస్ 2 lines, యూజర్ లాంచ్ అప్లికేషన్ URL అనగానే దీస్ 2 lines, యూజర్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మెథడ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ లోకి వస్తుంది అండ్ వీఆర్ యూజింగ్. అండ్ గో టు స్కిల్స్ పేజ్ అంటే అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ యాడ్ బటన్. అండ్
యాడ్ స్కిల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయటం, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఎంటర్ చేయటం అండ్ సేవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయటం. So whenever this particular feature file step is executed, corresponding driver commands are executing. Okay, so let me run my runner class file now. ఇప్పుడు నేను రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా జావా 120 రికార్డ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ మై ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం అప్లికేషన్. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, రన్ యాజ్ stng test. So username, password and login button. So it's navigated. So Java 120 record got created successfully now. So all my feature file steps got executed. So for every step corresponding method was executed and my scenario got passed. Suppose if I want to create one more record, so let me give Java 121 and Java 121 and I'm saving my program. Okay, and let me go to my runner class file. So runner class file as runner stng test. So this time Java 121 record will be created. See, my program got executing. So Java 121 record got created. Okay, right. So the summary is, first we have written feature file steps. Okay, let me go to the first. We have written feature file steps. Okay, feature file steps మనం రాసాము, background key section and scenario section. Second step, step definition dot java class file రాసాము. Okay, step definition dot java class file రాసాము and corresponding set of driver commands రాసాము. Third step, once methods అని రాసిన తర్వాత again we are executing runner class file. సో ఈ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్లో మనం ఏ ఫీచర్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా, ఇందులో ఉన్న TC01 స్కిల్స్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ TC01 స్కిల్స్ కాకుండా ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, యాక్చువల్ గా నా ఫీచర్ ఫైల్లో TC01 skill dot feature file అనేది లేదు. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, మై ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి ఫెయిల్డ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయింది. చూడండి, నా ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయింది because it does not. So what it is throwing, no test found, nothing was run. సో అక్కడ ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే ఈ ఫీచర్ ఫైలే లేదు. సో లెట్స్ గివ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, సో మీరు మెయిన్ గా రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్లో మీరు ఏదైతే ఫోల్డర్ నేమ్ క్యాపిటల్స్ లో ఉంటే ఇక్కడ ఫోల్డర్ నేమ్ క్యాపిటల్స్ లో ఇవ్వాలి, అండ్ ఫీచర్ ఫైల్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో అది పెట్టాలి, అండ్ SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇచ్చారనుకోండి, మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కాంపోనెంట్ కూడా క్యాపిటల్ ఆర్ లోనే ఉండాలి. సో స్టెప్స్, సో ఈ ఫీచర్ ఫైల్ స్టెప్స్ అన్ని ఏ ప్యాకేజ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినాయి, స్టెప్స్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయబడ్డాయి. సో ఇక్కడ మనం స్టెప్స్ అనే ప్యాకేజ్ నుండి ఈ ఫీచర్ ఫైల్ కి కరస్పాండింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో కరస్పాండింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్యాకేజ్ నేమ్. సో స్టెప్స్ అనే ప్యాకేజ్ లో స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో నుండి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, so summary is, okay, let me tell you the summary points. So in BDD Cuccumber framework, main components are feature file. First one is feature file. So feature file lo manam ee vidhanga steps rastam. Second step, runner package. So runner class file, eppudaithe runner class file ni manam run as test annamo, methods generate avutayi. Aa methods mottham తీసుకెళ్ళి step definition dot java class file లో paste చేస్తాం. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత we will implement corresponding set of driver commands in every method. సో మనం ఆ మెథడ్స్ లో corresponding set of driver commands రాస్తాము. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ we can execute runner class file. సో మళ్ళీ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేస్తే ప్రతి ఫీచర్ ఫైల్ కి ఎదురు కరస్పాండింగ్ మెథడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూస్ లో మిమ్మల్ని అడుగుతారు గైస్, what is feature section? Feature section describes which of the feature file you are running, and glue section describes the feature file steps are implemented under which package name. So feature file కి సంబంధించిన స్టెప్స్ అన్ని ఏ ప్యాకేజ్ నేమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాయో
ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ మనం స్పెసిఫై చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ మీరు స్టెప్స్ 1 అని క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ స్టెప్స్ 1 అని రాయాలి కంపల్సరీ. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో దట్ ఈస్ ద కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ లో హౌ టు ఆటోమేట్ ఏ సినారియో అనే కాన్సెప్ట్ చూసాము. వి విల్ డూ వన్ మోర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆన్ TC01 యాడ్ నేషనాలిటీ. సో TC01 యాడ్ నేషనాలిటీ మీద ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. గైస్ నేను మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా షేర్ చేస్తాను. సో ఓకే, సో మనం TC01 స్కిల్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ చూసాం కదా. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కాపీ and in the same package I am pasting TC01 underscore nationality. TC01 underscore nationality. So let me double click on TC01 underscore nationality. So TC01 nationality మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నేను let me go to Orange HRM application. ఒకసారి మనం నేషనాలిటీ రికార్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో మనం చూద్దాం. Guys, 1 minute time ఉంది. I am going to share you the new link. So in that new link we can continue the session. Okay, I am closing the session now. So everyone can join in that new link.